Like this. Okay, everybody smile now. Now you are recorded, so please smile. Так, всі посміхаємось, тому що йде запис. Okay, any questions about yesterday? Є якісь запитання стосовно вчорашньої лекції? I have. Оксана has. Угу. Коли я повторювала вчорашню лекцію, я зрозуміла, що не до кінця можу зрозуміти і пояснити, що таке bridger. 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 She wants to, when she was revising yesterday's lecture, she understood that the notion bridger, she wants like to be explained again. Yeah, you can see the screen. Yeah, we can see the screen. Yeah. Okay. So if we look at a manager nowadays, what do we expect from a manager? Якщо ми розглянемо менеджера сьогоднішнього дня, що ми від нього очікуємо? So Oksana, if you think about a manager, to what role is the manager nowadays most close to? Is it more the manager from 1870? Is it more the leader? Is it more the coach? Or is it more the mentor? Оксана, якщо ми сьогодні розглянемо менеджера сьогоднішнього дня, до якої ролі він ближче? Це лідер, коуч, ментор? And then the idea is... Yeah, what was the answer? Sorry. Він не близький ні до лідера, ні до коуча, ні до ментора. She says no leader, no, she is not close to leader, not to mentor. Well, actually, it's close to everything. Але він близький до кожної з цих ролей. We expect all the roles of each manager. Ми від менеджера очікуємо цих всіх ролей. So, if we look at Zelensky, what is he? Is he a manager, a leader, a coach, or a mentor? Якщо глянемо на Зеленського, хто він? Лідер. To you, he's a leader, yes? Для вас він лідер. Yes. But the people directly around him, maybe he's the coach. Але для Maybe людей in his навколо, organization, he is the manager. може він коуч в своїй організації, менеджер. Maybe to the people directly connected to him, he's even the mentor. He's training them. Для близьких людей він може навіть ментор. So everyone has all the roles in him or herself. Кожен має цю роль в себе. And if you look at each manager at this moment, so let's take Oksana Koval. Якщо ми поглянемо на менеджера будь-якого в цей час, давайте розглянемо Оксану Коваль. She's the director of the psychology studies. Is that correct, Oksana? Оксана – директор Центру психологічних наук. Так, Оксана, це вірно? So let's say she has a team. Не зовсім. No, it's not. Директор Інституту комунікації. She is the director of Institute of Communication, Research and... Really sorry, I underestimated you. Я вас недооцінив, вибачаюсь. So she's the director of the Communication Institute. So let's say she has 5 or 10 people in her team. Так, вона директор інституту, в неї десь 10 людей в команді. And to them, she must be the leader. She must inspire them. І для них вона мусить бути лідером, вона мусить їх надихати. She must have a vision, a strategy, Вона мусить something мати for the people to believe in. бачення, стратегію, щось, у що люди би вірили. So that's her role as leader to her people. Це її роль як лідера для її людей. But she also must make sure that all of you get the link to this Zoom meeting, get the program. Але також вона повинна переконатися, що вона всім надіслала лінк для Zoom, що ви всі маєте програму. That Lilian is there for the translations. Так, що я тут є для перекладу. And Victoria, of course. І Вікторія теж.
So that's her role as manager. Це її роль як менеджера. Maybe she will discuss with some of her employees about their development. Then she's the coach. Як коуч вона, можливо, розмовляє з деким з її працівників про їх розвиток. And she might also train some of her people as a mentor. І вона навчає своїх людей, з людей команди. Taras, would it be possible to mute? Thank you. So in this way, everyone always has all the roles, and that's what we mean with the bridger. І таким чином кожен має всі з цих ролей. This is why Oksana definitely must feel very tired very often because she has so many roles. Оксана має дуже багато ролей і, напевно, часто почувається втомленою. And this is demanding, and you cannot be good in every role. І ви не можете бути таким чудовим в кожній з ролей. And nowadays it's even more difficult because after Corona, people are not very often at the office anymore. Зараз це може бути ще важче, тому що після пандемії люди працюють з дому часто. So we even have the concept of the booster. Навіть є та концепція, що бустеру. So after Corona, people are maximum 1 or 2 days per week at the office. Після корони люди 1 чи 2 дні працюють в офісі. The rest is all online with Zoom or Teams or whatever. Інші всі дні це через Zoom або Teams, так, робота онлайн. So how can you control people from a distance? Як контролювати людей на відстані? And you can only do this in the 2 days that they are at the office. Then you have to inspire them, to motivate them. So you can be sure that they also will work good in the other 3 days. Ви можете це робити лише на протязі 2 днів, коли вони є в офісі, щоб їх мотивувати, надихати, і щоб вони добре працювали інші 3 дні. So that's why we now talk about the booster and the bridger. Ось чому ми зараз говоримо про бустер і бріджер. Is that clear, Oksana? Бустер той, хто покращує діяльність. Угу. Оксана, зрозуміло вам? Муляр? А в мене, можливо, питання, якось прохання подумати до колег, а є в нас український відповідник от слова бріджер і бустер? Хтось, може, зустрічав таке слово? Yeah, Оксана wants the exact translation to Ukrainian of this bridger, як якийсь той, хто зв'язує. The bridger means literally making a bridge. Той, хто робить міст, робить якийсь зв'язок дає. Connecting things. Той, хто з'єднує речі. A booster is giving some energy to it, to something. Бустер той, хто дає енергію, надихає. To make people feel inspired, to make people feel motivated. Заставляє людей почуватися мотивованими. Thank you, I understood. Right? Then you're more intelligent than I am. Добре, тоді ви розумніша, ніж я. Можна мені теж запитання задати? Yeah, Андрій has a question too. Yes. В мене є 2 запитання. Скажімо, в цій всій лінії, яке місце займає медіатор? І чи він має поглинати всі ці елементи? Це перше запитання. А друге, оці всі ролі, вони з'являються під час розвитку суспільства, чи їх можна передбачити? So in all these roles, what is the role of mediator? And it's the first question. And the second, does all these roles appear when the society is developing, or we may predict them? Actually, it's not connected to mediation at all. It's different. These are management roles. Це зовсім не пов'язано з медіацією, це ролі менеджера. But the mediation skills are used in the management roles. Але навички медіатора використовуються в навичках менеджера. So my question to you was, what is a coach?
Моє запитання до вас. Хто такий коуч? And if you look back on this question and your answers, very often your answers were some kind of combination of coach and mentor. Якщо ви подивитесь на свої відповіді, дуже часто відповіді були сумішю, що це коуч і ментор разом. Or sometimes even between coach and leader. Інколи навіть між коучем та лідером. So I wanted to be sure that you understand completely what is a coach. Я хочу, щоб ви повністю зрозуміли, хто такий коуч. And there's a lot of resemblance in the skills needed by a coach and needed by a mediator. І є багато схожого у навичках, які потрібні коучу і які потрібні медіатору. So let's see who really understood it. What is the key word which is the same for the coach and for the mediator? What is the most important word? Яке найбільш важливе слово для коуча і для медіатора? Независимая позиция, середина, коуч заинтересован в развитии, а медиатор, он находится, и он находится посередине сторон и непредвзятое отношение к ним. So for mediator, it's neutrality. He is like between the sides, and coach is interested in I development. want one word which is the same for both. Одне слово, яке є однаковим для обох. Empathy. Не навредить. Neutrality. Не I навредить. heard it already. Я вже це почув. One of you said it. Те, що люди мають, те, що він має бути людиною, яка наштовхне іншу людину на вирішення проблеми. Що він наштовхне, а не сам вирішить. He must be the person who pushes the other person to solve the problem and not to solve it himself. Remember this one? Пам'ятаєте цю схему? Yes? I So say what that is the key word? empathy. Empathy. Ключове слово Empathy. емпатія. And what is the difference between a coach and a mediator? І яка різниця між коучем і медіатором? Because of the neutrality, sympathy for a mediator is not allowed. Через нейтральність співчуття для медіатора не дозволяється. But for a coach, the coach might show sympathy. Але коуч може проявляти співчуття. So empathy is the same for both, Отже, емпатія та сама для обох, but sympathy is not allowed for a mediator. але співчуття не дозволяється для медіатора. So this is why we discussed the concept of coach. Ось чому ми обговорили поняття коуча. And especially to really see what is the real difference. And the real difference is that we will not go for the sympathy. І різниця в тому, що він не може виражати співчуття. Another thing is that we also discussed the concept of the EQ and the SQ. Також ми обговорювали EQ і SQ. And this is also the same for the coach and for the mediator. І це є тим самим для коуча і для медіатора. But we will come to that tomorrow. Завтра будемо про це більш говорити. Yeah. So today we will first talk about the structure of mediation. Сьогодні ми поговоримо про структуру медіації. More or less clear? Більш-менш зрозуміло. Yes. Some more questions. Ще запитання якісь? Thank you, by the way, for the questions. That's really good. Дякую за запитання. Це дуже добре. Okay, will we go to mediation? Переходимо до медіації. Yeah. Okay. So first we will discuss the structure, the process, and the skills. Спочатку ми обговоримо структуру, процес і навички.
First of all, you must understand that there are a lot of different forms of ADR. Є багато різних форм ADR. So what does this abbreviation mean? That was my question to the group. Ah. Alternative dispute resolution. Very good. Alternative dispute resolutions. Alternative to what? Альтернативне вирішення проблеми диспуту. Альтернативне до чого? До суду, Conflict. To до суду або до Prejudicial. the court. Oh. Yes, very good, Irina. Alternative to going to court. Альтернатива йти в суд. Як альтернатива йти в суд. So in total, there are 28 different forms of ADR. Є 28 різних форм ADR. And mediation is only one of them. І медіація лише одна з них. But together with arbitrage, it's the biggest one. Але разом з арбітражем це одна з найбільших форм. Sorry, I had to close the door. Yes, so there are many forms of alternative dispute resolution, Є багато форм альтернативних вирішень конфліктів. and that means that we now even have a new kind of profession, Зараз ми маємо нову професію. and this profession is the conflict coach. І ця професія конфліктний коуч, коуч з вирішення конфліктів. Okay. Okay, Lina, what do you think? What is a conflict coach doing? Інна, хто такий коуч з вирішення конфліктів? Я думаю, це особа, яка навчає колектив, як можна вирішувати якісь проблеми, які існують всередині колективу, не виносячи це назовні і не залучаючи фахівців ззовні. It's a person who teaches employees how to resolve conflict within the team, not like not employing professionals from outside the team, from outside. Very nice try, but in this Дуже добре. case, it's not. Можна я попробую? Андрій wants, yeah. Yeah. Це людина, яка стимулює сторони конфлікту до того, щоб вони йшли на зустріч один одному. Бо самі вони хочуть відстоювати свої позиції, а ми їх стимулюємо йти на зустріч. It's a person who like stimulates parts of conflicts to meet, to go together, to have common resolution. To stimulate conflicts, so he makes the conflicts bigger then. Not bigger, no, just to stimulate them to solve it, to find the decision of the conflict. Very good try, but again, I have to say no. Добре. maybe I. Yeah. Coach must work with one person. Maybe coach works with one однією стороною конфлікту, щоб їй полегшити. Coach works with just one side of the conflict to make it easier for this side. As a compliment to this group, I never heard so many good answers. Як комплімент цій групі, я ніколи не чув так багато хороших відповідей. But I often ask these kind of questions which cannot be answered. Але я часто задаю такі питання, на які немає відповіді. But the only reason why I do it is because I want you to think about it. І причина, чому я це роблю, я хочу, щоб ви думали про це. So don't blame me if I ask all these stupid questions. Не звинувачуйте мене, якщо я задаю якісь такі тупі питання. So a conflict coach will first talk to the people of the conflict to find out what is the best way to solve the conflict. Коуч конфліктів спочатку буде говорити з сторонами конфлікту, щоб зрозуміти, який є найкращий шлях розв'язання його.
So what method can best be used in this case, in this specific conflict? Який метод найкраще може бути використаний в цьому в певному конфлікті? Negotiation. Перемовини. And then the conflict coach will go to one of the professionals of that type of ADR, for example, a mediator, and then the mediator or the other person will do it. І потім коуч з конфліктів піде до одного з спеціалістів з альтернативних вирішень конфліктів і, наприклад, медіатора, і він це зробить. So the conflict coach will never do it him or herself. Але він ніколи не буде робити це сам, коуч з вирішення конфліктів. So very important is to understand that mediation is just one out of many forms of conflict resolution. Медіація є лише однією з форм вирішення альтернативного вирішення конфлікту. But clearly now one of the most used. Але та, яка найбільш широко використовується. Yeah. But very often you first have to see, is this conflict a good thing to be mediated, or is there a better option? Але спочатку ви завжди повинні розглянути, чи цей конфлікт підлягає медіації, чи, можливо, є інша опція. Okay, then Я перепрошую. Тоді виходить, що наш коуч-конфлікт – це той же самий менеджер, він просто знаходить ту людину, яка буде вирішувати проблему. So conflict coach is a manager. He just finds a person who will solve the conflict. exactly, he will see, okay, what is the best way to do it? Maybe he will just say, okay, you better go to court. Also possible. Може, він скаже, вам краще піти в суд. Or he will say, okay, go to arbitrage, or he can say, go to mediation, or he can say, okay, we just need a negotiator, whatever. Він скаже вам, ми будемо вести переговори, або медіацію застосуємо, або арбітраж. So very То чому його important. називають конфлікт коуч? Він же теж самий бріджер. So he is bridger. Why is he conflict coach? He is a kind of a bridger between all of them. He's very right. Maybe you just invented a complete new name for them, Yuri. Юрій, ви винайшли для нього зовсім нове ім'я. Так, він є бріджером таким. But unfortunately, we started calling it conflict coach, so Але ми почали називати його конфлікт коуч. we are not so creative as you are. Sorry. Ми не такі винахідливі, як ви. Okay. So if you look at alternative dispute resolution, why do we do it? Якщо ми подивимось на альтернативне вирішення конфліктів, чому ми це робимо? So what is the advantage of mediation above going to court? Яка перевага медіації перед тим, щоб іти в суд? So here you see the 5 elements that are mostly set as the big advantage of mediation. Тут є 5 речей, які є перевагами медіації. First of all, they say it's cheaper. Перш за все, це дешевше. And the reason for it is that you do not need lawyers, you do not need judges, you do not have to pay for the court. Вам не потрібно юристів, адвокатів, не треба платити за судовий процес. You only pay one mediator. Ви лише платите одному медіатору. The second is the mediator will also try to keep the relation in the end, so it's very good for the long-term relations. Це дуже добре для довготривалих стосунків. Медіатор буде намагатися встановити їх, такі довготривалі стосунки. So if you go to court, one will win and one will lose. Якщо підете в суд, один виграє, інший програє. Which mostly means that it is the end of the relation. І в більшості це означає, що це кінець стосунків. But very often you want both parties to have a longer relation. Але часто ви хочете, щоб обидві сторони мали довші стосунки. For example, if you divorce, Наприклад, якщо ви розлучаєтесь, then in the end, you want people to be friendly to each other, especially when they have kids. і в кінці ви хочете, щоб люди залишились в хороших стосунках, особливо якщо в них є діти.
And if they only fight in court, it will also have a very negative effect on the kids. Але якщо ви лише сперечаєтеся, б'єтеся в суді, це буде мати лише негативний ефект на дітей, вплив. But this is, for example, also the reason why governmental mediations are now so popular. І саме тому така ментальна медіація зараз є дуже популярною. So each city hall, each ministry now has a lot of mediators. Кожна як міська рада зараз має багато медіаторів. Because they don't want to fight with the civilians. Вони не хочуть суперечок з цивільними, з громадянами. It is their job to be there for the civilians. Це їхня робота бути там для громадян. So they want to solve every conflict in a positive way. Вони хочуть розв'язати кожен конфлікт так позитивним чином. So you have more satisfying solutions. Ви маєте більше позитивних рішень, задовільних. Especially also that it is a moral justice. І також моральна справедливість. A law is made in general. Закон зроблений так в загальному, створений A в загальному. law is made for a lot of different circumstances. Закон створений для багатьох різних обставин. But sometimes a law is not justice. Але інколи закон не є справедливістю. So therefore, maybe mediation can bring better solutions. Можливо, медіація може принести кращі вирішення. Very often it is faster. Дуже часто це швидше. Court procedures can take years. Судові процеси можуть займати роки. So especially when people have a lot of money, they Особливо, can keep коли on going in courts maybe for 15 years. у людей багато грошей, вони можуть ходити в суд 15 років, звертатись до суду. The mediation normally will take 1 month up to 3 months. Медіація зазвичай це від місяця до 3. And it is proven to be quite successful. Доведено, що це досить успішно. So more than 80% of the court cases that went to mediation were ending successfully. Більше 80% випадків, які від суду звертались до медіаторів, були успішними. I would put some question marks at the long-term relations. Я поставлю тут знак запитання, де біля довготривалих відносин. Because this is not always true. Це не завжди правда. So, for example, if you bought a table, Наприклад, якщо ви купили стіл, and you have a problem with the supplier, і ви маєте проблему з постачальником, then you just want to solve the problem to be solved. You do not need a long-term relationship to the supplier. вам просто треба вирішити проблему. Вам не треба довготривалих стосунків з постачальником. So it depends on the situation. Це все залежить від ситуації. For sure, it's not always cheaper. Точно це не завжди дешевше. Because very often the lawyers are also involved in the mediation. Дуже часто юристи теж залучені в медіацію. I cannot remember in the last 3 years having done even one mediation without the lawyers. Я не можу пригадати навіть однієї медіації за останні 3 роки, де не був би залучений юрист. So it doesn't have to be cheaper. It's definitely faster and definitely brings better solutions. Це, звичайно, швидше і приносить краще рішення. Now let me see who has a good memory. В кого хороша пам'ять? Давайте подивимось. Let me see. Irina Kapalkina, what is the basic attitude of the mediator? Basic attitude. Що є? Базові навички. Базові навички та медіатора. Характеристики, може? The characteristics, yes. Базові характеристики. Нейтральність.
Neutrality. Yeah, so first I'm is calling on your memory. Come on. пригадуйте, давай. Herbert, you know? What makes a good mediator? Stupid, lazy, rude, and something else, and inspiration. Uncivilized, blunt. Yeah. Homeless. Homeless. Lazy, stupid, homeless, and blunt. Yulia Ivanova, please explain Юлія why Іван- lazy. Окей. Чому лінивий? Why Юлия. lazy? Медленный – это значит, что ты их переспрашиваешь несколько раз и позволяешь им решать конфликты, но не ты решаешь, а они решают конфликт. В этом и проявляется ленивость. You ask them many times and you allow them to solve the conflict. Not you solve it, but the sides solve it. Well, it's even more. І більше того, Do I have a conflict as a mediator? чи в мене є конфлікт як у медіатора? No way. They have a conflict. They have a problem. Вони мають проблеми. So they have to work. They have to solve it. Вони повинні працювати і вирішувати її. I cannot solve the conflict for them. Я не можу вирішити для них за них конфлікт. Yeah. So I just lean back. Я I лише have the так mo- відхиляюсь. I have the most lazy job in the world, Я маю найлінивішу роботу в світі, and I even get paid for it. і мені навіть за це платять. Yeah. Can you imagine? Who doesn't want to be a mediator? Можете уявити, хто не хоче бути, не хотів би бути медіатором. Probably Herbert will not want to be it because that also means that you would be stupid. Герберт може не хоче, бо це теж означає, що він має бути тупим. If I'm Eugenia, why not to be stupid? Чому не бути тупим? well, you look way too intelligent for me, but okay. But Herbert, why is it wise to be stupid? Чому це розумно бути тупим, Герберт? Maybe to make other people think that you are stupid, but at the same time to be wise. Це заставляє інших людей думати, що ви тупий, але насправді ви розумний. Eugenia Kapelkina, can you add something to this? Я думаю, що це пов'язано з тим, що ми маємо задавати багато питань, навіть дурних питань, які можуть здатися для сторін процесу. We must ask many questions, even stupid questions, as they may seem to the sides of the conflict. So we must ask many questions. So the less you know, the better it is, because the more questions you will ask. Менше ми знаємо, тим краще, тому що будемо задавати більше запитань. And with each question you ask, the other party will also listen to the answers. І чим більше запитань ви ставите, інша сторона теж буде слухати відповіді протилежної сторони. So Andrei and Elena Kendish, they are going to divorce. Андрій і Ірина Кендіш збираються розлучитися. Yeah, sorry guys, sorry. It's shit happens. Щось погані речі відбуваються. And of course, when you're going to divorce, it is because there is a lot of irritation and a lot of aggression. Коли люди розлучаються, є багато агресії, роздратування. And you see it only from one point of view. І ви бачите це все лише з однієї точки зору. Yeah. So in the beginning, when these guys were falling in love, everything which was different was great. На початку, коли вони закохалися, все було чудово. Because we always try to find people who are complementary to us. Ми завжди стараємось знаходити людей, які доповнюють нас. But the same complementary thing, when you are in a fight, become opposite. Але ті самі речі, які доповнюють, коли ми сперечаємося, стають протилежними. So in this moment, everything Elena does
Andrei will see as stupid and not positive, and he will get aggressive because of it. В цей момент все, що Ірина робить, Андрій розглядає негативно, це його дратує. And Elena, the same thing to Andrei. І теж навпаки, це все, що робить Андрій, дратує Ірину. Because they see it only from their perspective. Вони це все бачать лише зі своєї точки зору. But when I ask a stupid question to Andrei, Але коли я задаю такі тупі запитання Андрію, and he will explain how he sees it, і він пояснює, як він це бачить, at the same time, Elena will also hear this and sees the other point of view. в цей самий час Олена слухає і чує іншу точку зору. And because we are in a mediation, they even listen. Через це, що ми на процесі медіації, вони навіть слухають. Probably they tried to do the same when they were not in the mediation, but at that moment there is no basis to listen to each other. Може, вони пробували зробити те саме, коли не були на процесі медіації, але не було основи, чому слухати один одного. So I know that I did a good job as a mediator. Я знаю, що я зробив хорошу роботу як медіатор. When at the end of the meeting, people will say, how is it possible that we need a mediator to be able to talk to each other in a normal way? Коли в кінці медіації люди кажуть, як це так сталося, що нам потрібен був медіатор, щоб ми могли просто нормально один з одним поговорити. And this happens almost always. І це відбувається майже завжди. Yeah, so be sure that you ask a lot of questions, even if you already know the answer. Впевніться, що ви ставите багато запитань, навіть якщо ви знаєте відповіді. The third one, homeless. Бездомні. Jeffkin, why are we homeless? А можна одне запитання? Yeah, Андрій wants to ask a question. Oh, okay. Під час If медіації... it's not about a divorce, please. Тільки, будь ласка, не про розлучення. Ні, взагалі про сторони. Досить часто буває, коли люди налаштовані негативно один до одного, чи сторони. Коли ми задаємо питання одним, інший перебуває і починає розказувати свою точку зору на це. Very often, when people feel negative towards each other, we ask one side, and the other side listens and starts to tell his point of view, to express his or her point of view. Well, we will come to this later. Ми перейдемо до цього пізніше. In the beginning, when they are still in the fight modus, Але на початку, коли вони ще в такому агресивному дусі один до одного, I will ask Andrei a certain question. я задам Андрію певні запитання. But Elena is not allowed to ask anything at that moment. Але Єлена в цей момент їй не дозволено нічого відповідати, говорити. And I will not ask her the same question. Я не буду ставити їй ті самі запитання. I will ask her completely different questions. Я поставлю їй зовсім інші запитання. Only when something positive is coming up, Тільки коли виникне щось позитивне, then I will ask also Elena. я тоді теж запитаю Олену. Let me give you an example. If I would say, okay, you now are married for 8 years. Я вам дам приклад. Ви знаєте, я одружений 8 років. So how was your marriage in the first years? Яким був ваш шлюб на початку? And then if Andrei would say, oh, it was great and perfect and whatever. І коли Андрій скаже, він був чудовим, досконалим, і так далі. Then I will mirror, as we call it, and I will also go to Elena and say, okay, Elena, how was this for you? Because I expect the same answer from her. І також я тоді запитаю, поставлю це запитання Олені, тому що я очікую теж від неї позитивної відповіді. But knowing that brings connection. Знаючи, що це допоможе створити якийсь зв'язок між ними. And they will understand that their conflict is just something of this moment, but it was different.
І вони зрозуміють, що їхній конфлікт відбувається зараз, а раніше все було по-іншому. And if it was different in the past, why can it not be different in the future? І якщо це було по-іншому в минулому, чому воно теж не може бути по-іншому в майбутньому? How is it possible that in the first years you made love to each other? Як це стало можливим, що на початку ви любили один одного, And now you cannot even talk to each other. а зараз ви навіть не можете говорити один з одним? And this is what you try to make them realize. І це те, що ви хочете заставити їх, щоб вони усвідомили. But if you know that there's a different point of view, Але якщо ви знаєте, що є інша точка зору, then asking the same question to the other person or giving the other person possibility to answer on it, але якщо ви знаєте, що є інша точка зору, тоді ставити таке запитання іншій стороні, it will only bring more fire to the conflict. лише зробить конфлікт глибшим, сильнішим. So therefore we keep it completely separated. Ось чому ми їх намагаємось максимально так розділити. Okay? Is that an answer, Andre? Thank you. Okay. We were asking Jeffkin, if I say it correctly, Jeffkin Ismail, why homeless? Чому бездомний, homeless? Ми запитаємо. Меня. Ага, Євген. Євген. Угу. Потому что медиатор не должен выбирать ничью сторону. Mediator should be neutral. He shouldn't keep any side. Чому? Why? Потому что выбор одной из сторон приведет к тому, что он будет заинтересован и больше будет симпатизировать той стороне, которую он выберет. Соответственно, и перетягивать, так сказать, канат на сторону той стороны, которой он симпатизирует. If he choose one side, he will sympathize with it better, have more sympathy for it, and follow like the way of one side. And will be on one side. automatically we'll have the negative approach from the other side. Так, і буде негативне відношення автоматично до другої сторони. So neutrality is extremely important. Нейтральність є надзвичайно важливою. Maybe you are not, but the parties must always feel as if it's true. Можливо, ви не є таким нейтральним, але сторони постійно повинні відчувати, що ви є нейтральним. So you will understand, I like Elena Kendish a lot more than Andrei. Ви зрозумієте, що мені Олена більш подобається, ніж Андрій. But I will never let Andrei see this or feel this. Але я ніколи не дозволю, щоб Андрій це побачив або зрозумів. Because the moment he feels it, I'm lost and he will step out of the mediation. Тому що в той момент, коли він це зрозуміє, він припинить медіацію. Yeah. And then blunt, uncivilized. Такий Yulia нецивілізований. Sinchenko. Why are we blunt? Чому blunt? One moment, I have to close the door, okay? Please, just one moment. You take over, Victoria? Yeah, you can. I can. Okay. Julia, please. Why blunt? Why uncivilized? Потому что, Юрий, будь ласка. да, я слышу. Я говорю о том, что медиатор должен быть целенаправленный и гнуть свою линию. У него должна быть уже структура этой медиации. И никто его не может перетянуть на ту сторону. Он должен быть грубым, когда кого-то дергнуть, но он должен идти к своей цели. А цель — это примирение конфликта и его разрешение. Mediator should be have structure of the process. He must be a little bit rude to go to his goal. Very good. That's exactly it. The only thing you have is the structure. So be clear that you keep it. And for this, you have to be rude sometimes.
У вас є структура як медіатора, і ви повинні притримуватись її. So, and if we talk about the structure Якщо ми of a будемо media, говорити про структуру, the structure has 7 steps. структура має 7 кроків, рівнів. So let us first very quickly go through the steps. Отож, дозвольте нам пройтися швидко по рівням. And then we will go through them one by one. І потім ми пройдемося по кожному окремо. So the first step is the frame. Отож, першим рівнем є структура. This is actually everything which happens before the actual mediation starts. Це все те, що стається саме перед медіацією. The second phase is the inventory phase. Наступним кроком це є підсумок. In this phase, we try to collect as much information as possible. Саме на цьому рівні ми стараємося отримати якомога більше інформації. Then, with all this information, we have a number of issues that have to be solved, and we try to get more information on each of the issues. А на цьому моменті ми вже володіємо усіма потрібними інформаціями і стараємося коригувати, отримати проблеми. So with Andre and Elena, they have 2 young kids, so we have to discuss something about the kids. That's one issue. Тож Андрій і Олена мають 2 дітей, і ми повинні обсудити саме це, що ми будемо робити з дітьми. Of course, there's some issue about payments, about money. Також тут є проблема щодо оплати грошей. Maybe there's an issue about the house. Можливо, проблема у будинку. And maybe there's even an issue about the parents of Andre who do not want him to divorce. І, можливо, навіть проблема в тому, що батьки Андрія не хочуть, щоб він розводився. So you discuss all the different issues in this phase. Отож, на цій фазі ви обговорюєте усі ці проблеми. Then, the most difficult step. Отож, далі найважчий крок. We go to the interests. Ми починаємо з інтересів. What is really important to people? Що справді важливо для людей? So sometimes it seems to be a conflict. Отож, інколи здається, що тут є якийсь конфлікт. But we do not really understand why is something so important for them. Але ми таки не розуміємо, чому це для них важливо. So we were constantly working with Elena and Andre, and somehow we didn't make any progress. Отож, ми продовжували працювати з Оленою та Андрієм, але не бачили проблеми. Until the moment that we find out that the real interest of Andre is that he doesn't want the divorce. До того моменту, як ми не дізналися, що насправді Андрій не хоче розводитись. So you have to find out what is really deep inside of them, what is really important to them. Отож, ви повинні дізнатися, що справді всередині нього, що справді важливо для нього. And the moment we find out that he doesn't want to divorce because of the children, and he was also traumatic because he was also a child of divorced parents, then we understand his interests. І отож, цей момент, коли ми дізнаємося, що він не хоче розводитися через дітей, і що у нього є травма через те, що він є дитиною з розлученими батьками. And then we have the possibility to really find a solution that will work. Тоді в цей момент у нас появиться можливість знайти справді вирішення проблеми. Then
if we've found out all the different issues and interests, І в той момент, коли ми дізналися всі проблеми і інтереси обох сторін, then you will see that sometimes something which looks like a real conflict isn't a real conflict. і ви зрозумієте, що інколи те, що виглядає як конфлікт, насправді не є конфліктом. So the most famous example of the mediation on this Найбільш відомим прикладом медіації у цьому є is a conflict of two ladies trying to buy oranges. це конфлікт двох жінок, які купляли апельсин. And these are the last oranges that are still available in the shop. Sorry, orange, it's about fruit or what? Yes, sinaasappel. Yes, Апельсин, yeah, right. appelsin. Yeah. Yes. Отож, проблема була в тому, що це був останній апельсин в магазині. And they are fighting for it to have the last oranges. І вони сперечаються для того, щоб отримати останній апельсин. And then talking to them, it turns out that one wants only the juice of the oranges. І якщо поговорити з ними, то ми дізнаємося, що лише одна з них хоче отримати сік. And the other wants the outside of the orange for marmalade. І інша хоче отримати шкурки від апельсину, щоб зробити мармелад. So there seems to be a conflict, but it is quite easy to solve the conflict with both interests served. Хоч і це схоже на конфлікт, проте це можливо вирішити, враховуючи інтереси обох сторін. So if we look at Andrei and Elena, what is their aligned interest in this divorce? Отож, якщо ми поглянемо на Андрія та Олену, що є спільними їхніми інтересами в цьому конфлікті? That's a question. Це питання. Возможно, это дети и сохранение хороших отношений с детьми. Maybe it's about children and still have a good relationship with the children. Of course, they both have the best interest for the children. Звичайно, так. Справді для них це найбільш важливо діти. So as parents, they have aligned interests. Отож, як батьки, у них є спільні інтереси. They are fighting as partners, not as parents. Вони сперечаються як партнери, не як батьки. Yeah, so aligned interests is where there are not many problems. And then, of course, we have conflicting interests. Отож, спільні інтереси – це там, де ми не маємо конфлікту, а наступним це є конфліктні інтереси обох сторін. So Elena is earning much more money than Andrei. Отож, Олена отримає набагато більше грошей, ніж Андрій. So she will have to pay to Andrei. Тож вона буде змушена платити Андрію. And of course, she doesn't want this, so this is a conflict of interest. Він, в свою чергу, цього не хоче, тут і виникає конфлікт інтересів. And we have to solve this. І ми повинні вирішити це. And in the end, the reality check. І в кінці провірка реальності, того, що є насправді. When we have our solution, коли в нас є вирішення, we have to check, is this really a solution that will last for the long term? Ми повинні проглянути, чи справді у нас є вирішення, яке задовольнить на довгий термін. And is it a solution which is allowed by the law? І чи це вирішення проблеми є дозволеним юриста? So, is this really a good solution? Чи є тут таке хороше вирішення проблеми? You also, as a mediator, must make sure that the solution is fair, in your opinion. Також, як в ролі медіатора, ви повинні переконатися, що є справедливе вирішення питання.
So Elena found out that Andrei has another girlfriend. Отож, Олена дізналася, що в Андрія є інша дівчина. So Andrei feels very guilty. І Андрій відчуває себе дуже винним через це. And therefore he's willing to accept a solution which is very unfavorable for him. І тож він не проти прийняти вирішення питання стороною тим, що це не підходить для нього. Невигідно для нього. Невигідно для нього. So in the end there will be a solution which is not fair to Andrei. Отож, в кінці тут буде вирішення, яке не є справедливим для Андрія. And it's only because of the emotion of the moment. І все це через емоції в той момент. So as a mediator, you must make sure that it will be a long-term solution. Отож, як медіатор, ви повинні переконатися, що тут буде вирішення питання на довготривалий час. And that he will realize that it's just the emotion and maybe he must think again. І те, що він повинен проаналізувати це та зрозуміти, що є, і продумати це все ще раз. Yes? These are the 7 steps. This is the structure of your mediation. Це є 7 кроків, фазів вашого медіаторства. So if you look at the agenda of the mediator, Отож, якщо проглянути на кроки медіаторства, be very clear that you follow during the process of the mediation exactly these 7 steps. тож протягом медіації переконайтеся, що ви слідкуєте виконуєте усі 7 кроків в певному порядку. And if you go to the next step and forget something in the step before, І якщо ви приходите до наступного кроку, забувши попередній, you will fail. ви програєте. And if you find out, for example, you are handling the issues, are already at the interests, І якщо ви зрозумієте, що ви вирішуєте проблеми, які заключають інтереси, and then at that moment you all of a sudden see, hey, I hear something new, і в цей момент ви зрозумієте, що, гей, я щось маю інакше, so then you know I forgot something in the inventory phase. ви зрозумієте, що забудете на моменті обліку інформації, And then you go back, і ви повертаєтесь. you step back and follow the process again from the lower steps. Ви повертаєтесь назад і починаєте все з попереднього кроку заново. So as a mediator, the first part, the frame, you must make sure that the parties are willing to mediate. So you focus on the decision to mediate. А на першому кроці медіатор повинен переконатися, що обидві сторони хочуть виконувати медіацію, тому ви повинні провіритися. During the inventory phase, you try to unravel all the business and personal issues. У фазі обліку інформації ви повинні переконатися, що розплутали усі проблеми з бізнесом та також персональні. Then you get started with the issues. І тоді ви починаєте з проблемами. You try to get to the underlying interests to the surface. Ви стараєтеся отримати інтереси, які лежать в основі, на поверхню. So you probably heard about the concept of the iceberg. Ви, можливо, таке чули про концепцію айсбергу. From psychology, then you know that the real interests are quite low under the surface. Від психолога, що справжні інтереси лежать в самому низу.
In the aligned interests, we enlarge the cake. А в інтересах, які збігаються, ми стараємося So we try to be creative sorry, I just haven't to make the decided. cake larger, to make what is to be divided, make it larger. Стараємося розділити те, що є великим. So be creative in finding more different solutions that maybe will suit both people. Старайтеся бути креативними та придумувати ідеї, які влаштують обидві сторони. Because very often you think there's only one solution and we fight about it. Тому що дуже часто думають, що є тільки одне вирішення проблеми і через це сваряться. But if you are creative and you find more possibilities, then maybe there's one solution which is acceptable for both. Проте, якщо ви креативні, ви зможете знайти більше вирішень, які задовольняють обидві. Then we have to tackle the conflicting interests. Далі ми повинні придумати вирішення конфліктних інтересів. And we have to check if everything is possible. І в кінці ми повинні перевірити, чи все можливо. So this is for the mediator. Отож, це для медіатора. If you look at the atmosphere of the people, Якщо ви поглянете на атмосферу між людьми, so before they start the mediator, they fight. Перед тим, як вони починають медіацію, вони суперечаться, сваряться. There's hostility. Гостинність. And they blame the other person for everything. Hostility, ворожість, вони сваряться з іншою людиною. During the inventory phase, then they start realizing, hey, maybe I'm also part of the conflict. На процесі обліку інформації одна сторона може зрозуміти, що «Гей, я також можу бути задіяним в цьому конфлікті, бути частиною цього конфлікту». Maybe it's not just the other party who is wrong. Maybe I can also take part of the blame. Можливо, проблема не тільки в іншій стороні, а мені також. Then, when we go to the interests, тоді ми переходимо до інтересів. Then we can see, hey, maybe I can have some respect for the point of view of the other person. І ми можемо, гей, можливо, я маю я можу поважати і думку іншої сторони також. Maybe I can even understand. Можливо, я навіть можу зрозуміти. You don't have to feel the same, but at least you can understand and respect it. Вам не потрібно це розуміти, це відчувати. Вам потрібно лише це хоча б зрозуміти та поважати. And actually, you will see if you manage to get past these 4 steps. І в цей момент ви зрозумієте, чи зможете перевести на іншу наступну фазу. Then you can be really lazy. Тоді ви там можете вже бути справді лінивим. Because then they automatically will start talking to each other and will find solutions. Бо вони стануть автоматично говорити не з одним і знаходити вирішення питання. They start collaborating. Вони почнуть співпрацювати. And they search for solutions by themselves. І вони почнуть шукати вирішення конфлікту самостійно. And even in the conflicting interest, they're willing to give and take. І навіть на фазі конфліктних інтересів вони захочуть щось віддавати та приймати. And then we have to see, okay, this looks like a good solution. Is it possible like this? На останній фазі ми можемо подивитися і це справді це хороше вирішення, тепер треба перевірити, чи це реально.
Do we have some first idea about the 7 steps, about the structure of the mediation? Чи є якісь у вас перші думки щодо останнього 7-го кроку? Oksana? Оксана? Що ми маємо робити, якщо розуміємо, що рішення нереальне, куди ми маємо вернутися, до якоїсь планки ми маємо вернутися, якщо рішення нереальне, до якого саме щабля? If we understand that the solution is not real, possible, to which phase we should return? As far back as necessary. Настільки далеко, наскільки мені це потрібно. So let me give an example. Дозвольте мені дати приклад. There was a conflict. Був конфлікт, There was a cafe, було кафе, and this cafe wanted to expand. і це кафе хотіло And he got the permission from the city hall. Розширюватись. розширюватися, і воно отримало дозвіл від головного залу. And then another cafe owner, he objected. І вони отримали дозвіл в ратуші, в міській раді, але інакший власник кафе заперечив це. And unfortunately in Holland, when somebody objects, І, на жаль, в Голландії, якщо хтось проти цього, maybe it will take 2 or 3 years before there's a solution. це, можливо, займе 2-3 роки перед тим, як знайдеться вирішення. So we had a mediation, Отож, у нас є медіація, and there were the 2 owners of the cafes і два власника кафе, and the legal representative of the city hall. і загальний представник мерії міста. And then it turned out, looking at the interests, І поглянувши на інтереси, вийшло, that the cafe owner who objected was angry що власник кафе, який заперечив, був проти цього, because the city hall blocked his request for expansion. був злим через те, що мерія міста заперечила, відмовила йому в його розширенні. So actually, he didn't have any problems with the expansion of the other. Отож, в нього не було особливо ніякої проблеми з розширенням іншого кафе. He was just angry that he was not allowed to do it. Він просто був злий, що йому не дозволили це зробити. So actually, of course, this made the case very simple in the solution. Отож, це справді робить цей випадок доволі легким в вирішенні. So the legal representative of the city hall said, okay, so if you can also have your expansion, then it's okay. Отож, загальний представник мерії сказав, що якщо у вас буде дозвіл на розширення, чи все буде гаразд? Of course, he said yes. Він сказав так. Case solved, you would say. Проблема вирішена. And then I asked this other cafe holder, but actually, what are you planning to expand? І далі я питаю в першого власника кафе, що ви плануєте розширити. And then he said, well, I want to expand my kitchen and I want my bigger restaurant and plus, plus, plus. І він сказав, що я хочу розширити кухню, мій великий ресторан і так далі, далі. I looked at the legal representative of the city hall. Я глянув на легального представника мерії. And he got completely pale. І він дуже здивувався. Because we both knew that this was impossible under the conditions of the law. Тому що вони обидва знали, що це було неможливо через закон.
So he agreed on something which in the reality check was clearly not possible. Тож він погодився, представник, на те, що було взагалі неможливо робити з загальної точки зору. So the interests were clear. Тож інтереси були чіткі, визначені, легко визначити. So we had to go back to the end of step 4. Тож нам прийшлося повернутися до фази 4. Yeah, is it more or less clear, Oksana? Чи це більш-менш зрозуміло? So you always have to go back to the point where it is no longer completely okay. Тож вам потрібно повернутися до тої фази, де теж не раз все. So, for example, in the divorce of Andrei and Elena, У прикладі розлучення Оксани і Олени і Андрія we were constantly talking about all kind of aspects about payments, children, whatever. ми говорили про всі аспекти, про виплати, про дітей. And then at a higher level, we all of a sudden find out the thing about Andrei's parents. І на самому верху ми дізналися про проблему з батьками Андрія. Something which was completely unknown to me. Щось, що було абсолютно невідомо для мене. Then I have to go back completely to the inventory phase and first find out more about the parents. Тож мені прийшлося повернутися до фази обліку, знаходження всієї інформації, і дізнатися більше того, що було невідомо. So in your mind, in your head, you must always know 100% exact in what phase am I and what am I doing. Тож в вашій голові ви повинні завжди знати, на якій саме фазі ви знаходитесь на 100% і що зараз відбувається. And nothing is allowed at this moment from a phase at a higher level. І не можна нічого робити, що знаходиться на вищих рівнях. So let's say we are in the inventory phase. Допустимо, ми знаходимося на фазі обліку збору інформації. And what always happens is that people say, well, it's quite simple. This is the solution. І що завжди трапляється те, що люди починають говорити, що це доволі легко, і ось вирішення. Okay. At that moment, what is the mindset of the people in the inventory phase? У цей момент, що в голові у цих людей на цій фазі? They're still fighting. Вони все ще сваряться, суперечаться. They're still very negative towards each other. Вони все ще дуже негативно настроєні працювати одне з одним. Will they be open to accept the solution that the other party is saying? Чи буде одна сторона відкрита до вирішення питання запропонованої іншою? Hardly ever. Майже ніколи. So they will immediately say, this is bullshit, no way. Вони зразу скажуть, що це повна фігня, що це бред, що ні. And when they say no to this solution, І коли вони говорять ні вирішенню, it's very difficult for them to say in a later stage yes to the same solution. Якщо вони говорять на цій фазі ні саме цьому вирішенню питання, то на майбутніх, на вищих рівнях їм буде дуже важко сказати так цьому самому вирішенню питання. So a solution that is brought too early Тож вирішення, яке було сказано надто швидко, is immediately without chance also for the future. но уже без змін в So the майбутньому. moment people start talking about solutions, Тож момент, коли люди починають говорити про вирішення, we immediately stop them. ми зразу їх обрізаємо, говоримо зупинитися. Before the other can say anything. Перед тим, як інша сторона може сказати що-небудь. And we just say, okay, we're not talking about this yet, this will come later.
Ми говоримо гаразд, то зараз ми про це не говоримо, поговоримо пізніше про це. So you must follow each step one by one and don't skip anything. Вам потрібно слідувати кожному кроку один за одним і не пропускати нічого. Okay, so if we look at the frame, what are the essentials of the frame? Тож, якщо ми глянемо на структуру, на каркас, що є важливого? So what is important during this phase? Що є важливим під час цієї фази? So let's say, how does it work? Elena and Andrei, they want to divorce. Отож, як це працює? Олена та Андрій хочуть розлучитися. Elena, Andrei, I hope you don't mind that I use you as an example, no? Я сподіваюся, Олена та Андрій, ви не проти, що я використовую як приклад. If you do mind, I will ask someone else. Якщо ви проти, я когось прошу іншого. No problem? Ніяких проблем? Я не проти. Okay, okay. So they want to divorce. Вони But хочуть розлучитися. how do they get to my table? Про те, як саме вони до мого прийшли з стола. How does it work? Як це працює? Maybe someone advised them. Probably. Maybe someone will tell them, okay, maybe you better go. Well, let's say it's a real conflict between them. And Elena is so angry that Andrei has another lover that she doesn't want to speak to him anymore. So Volodymyr also had the same problem, and he is advising Andrei, why not go to a mediator? Тож проблема Оксани в тому, що вона відчуває, що Андрій її більше не кохає. Sorry, what's the problem of Andrei? So Volodymyr also divorced, and he had very good experiences with a mediator. So he's telling Andrei, okay, if you want to divorce that bitch, just go to the mediator, it will work. Тож, якщо Володимир також розводиться, і він говорить Андрію, що ти можеш піти до цього медіатора, якщо ти хочеш розлучитися з цією. Okay, so Andrei will call me and will say, hey, I hear you are a mediator. Отож, Андрій передзвонить до мене і скаже, хей, я чув, що ти медіатор. We want to divorce. Ми хочемо розлучитися. And what will be his natural reaction at that moment? He's calling me, and then what will he do? Яка буде його природня реакція, що він зробить? Andrei, what will you do? Буду думати, що ви маєте стати на мою сторону і захищати мене, допомогти мені. I will think that you should be on my side and help me. Wow, that's not even a question. Everybody will understand that I need to be on his side. Це навіть не питання, всі мали б зрозуміти, що я буду на його стороні. Because he immediately will start telling me that Elena is completely unfair. Тому що він зразу почне розказувати, яка Олена несправедлива. He will start telling me what a terrible things she did. Він почне розказувати, які жахливі речі вона робила. And what a bad mother she is. І яка жахлива матір вона є. And even worse wife. Ще навіть гірша жінка. He never gets any dinner in the evenings. Він ніколи не мав би вечері. So he's starting to tell me everything immediately. Він почне мені зразу ж усе розказувати. So what do I do as a mediator? То що я буду робити як медіатор? You should have stopped him at the very beginning and asked the second party. The moment he starts talking, I will say, stop. I don't want to hear anything. А в момент, коли він почне говорити, я скажу, стоп, я не хочу більше нічого чути. And you explain why. І ви поясните, чому. You explain that you have to be completely neutral. Ви поясните те, що ви повинні бути абсолютно нейтральними. And objective.
і об'єктивними. And that if he starts telling you things, І якщо він почне розказувати вам усе, then Elena might afterwards think that you're Yeah. not neutral anymore. а тоді Олена почне думати, що я абсолютно не нейтральний. So you're not allowed to talk about the content. Отож, в цей момент ви не маєте права говорити про зміст. Okay. Fortunately, Andrei is a very wise man. На жаль, Андрій є дуже розумним чоловіком. Not because he wants to divorce Elena, but he understands what I say. Не тому, що він не хоче розвестися з Олени, а того, що він розуміє, що я говорю. And then what? І тоді що? Well, he calls you and asks you to invite maybe Elena. Well, it will be my the question, process. actually. My question will be, does Elena know you're calling? І таке моє питання буде, чи знає Олена, що ви мені дзвоните? And then he will say, no, we are no longer talking to each other. І ви скажете, ні, ми більше з нею не говоримо одне з одним. Okay. Then I will ask, okay, does she agree with mediation? Тоді я спитаю, чи вона не проти медіації. And he says, no, I don't know, because we are not talking, so I couldn't ask. І він скаже, через те, що ми не говоримо, я не знаю. And then I will ask, are you okay that I will call her about it? І тоді я спитаю, чи ви не проти, що я їй передзвоню і спитаю. Okay, so he will have to give me the telephone number or the email or whatever. І тоді він буде, йому потрібно буде дати мені її номер телефону, чи емейл, чи що-небудь. And then I call Elena. І тоді я подзвоню до Олени. And what will I say to Elena? І що я скажу Олені? You say that your husband approached me and he would like to enter the mediation, and do you agree with it? First of all, I will make a very good answer, by the way, Volodymyr. But first of all, I will make clear that he approached me, that I do not know him, very important. Otherwise, she might think that I'm his friend or something. Дуже хороша відповідь. Вперше за все я скажу їй, що Андрій зв'язався зі мною, і я його не знаю. Це дуже важливо відмітити це. And that he approached me for mediation. І що він зв'язався зі мною по медіаторству. I explained to her that we didn't talk about the content itself. І я їй поясню, що ми не говорили про зміст справи. Because this has to be done in the meetings. Тому що це повинно бути зроблено під час зустрічі. And I will ask her whether she is also open for mediation. І я спитаю її, чи вона також відкрита до медіаторства. And of course, I'm allowed to explain why mediation might be a good idea. І звичайно, само собою, я можу пояснити, чому медіаторство є хорошою ідеєю. Okay. So, and then Elena can decide yes or no. І тоді Олена може вирішити так чи ні. When she says no, it's an immediate stop. Якщо вона говорить ні, це зразу ж зупиняємось. I might say, okay, this is my telephone number. If in the coming 3 days you decide different, please call me. Otherwise, in 3 days, I will inform Andrei that you do not want to go to mediation. Я можу сказати їй, що раз, це мій номер, якщо через 3 дні ви передумаєте, подзвоніть, якщо ні, то через 3 дні я зв'яжуся з Андрієм. So you understand, this is just an example. Тож ви розумієте, це просто приклад. But this is the first phase. You must contact both parties. Проте це перша фаза, з якою де ви повинні ознайомити
дві сторони. But fortunately, Elena is a very wise woman, Проте, на жаль, Олена є дуже розумною жінкою, and she will say yes. і вона скаже так. She will say, okay, let's try. І вона скаже, так, гаразд, давай спробуємо. Okay, then by mail, we try to find a good date. Отож, за допомогою емейлів ми постараємося знайти хорошу дату. And okay, we decide Tuesday afternoon at 3 o'clock. І ми вирішуємо вівторок, вечір, 3 година. And Andre is very eager, so he's already there at 2:30. І Андрій дуже хоче це робити, тому він прийшов в 2:30. So half an hour early. Sorry, 2:30 or 1:30? 2:30, so that's half an hour too early. Тож він прийшов за півгодини раніше. So I invite him in. Тож я його запрошую всередину. I give him a cup of coffee. Даю йому кружку кави. And I start talking to him in a nice friendly way. І починаю говорити з ним. And then after half an hour, Elena comes in. І після половини години, півтора години Олена приходить. And she finds us І as вона, good friends with cups of coffee and nicely talking. і вона бачить, що ми як хороші друзі за чашкою кави сидимо та й говоримо. So what will she think at that moment? Отож, що вона в цей момент подумає? Ми разом проти неї. That we together against her. Вона радше за все відмовиться тепер. So Perhaps probably, yeah. she's not going to participate. So probably she will turn around immediately and walk out. Yes. Швидше всього вона розвернеться і піде. So what do you do? He's coming in half an hour early. Отож, що ви будете робити? Він приходить на півгодини раніше. Лишимо його в придбанничку. Прийомний. Хай чекає. We're gonna left him in the corridor. You put him in the waiting room. You might give him the cup of coffee in the waiting room, but you're not going to be there yourself. Ви можете його залишити в приймальні, дати йому чашку з кавою, але ви не говорите з ним. Preferably let him in by one of your colleagues. Запрошуйте його всередині. So don't talk to him. Не розмовляйте з ним. But if you talk to him, keep it very businesslike. Проте, навіть якщо ви з ним говорите, старайтеся тримати це на бізнес-рівні, офіційно. And let him wait. І нехай він почекає. When Elena comes, коли Олена прийде, you'll also show her to the waiting room. а ми також запросимо її в прихожу. So she can very clearly see that he has been waiting in the waiting room and not talking to you. Таким чином вона тоді зможе побачити, що він знаходиться в кімнаті очікування, прихожій. And then you invite them in your room at the same time. І тоді ви запрошуєте їх обидвох в один момент. It's not wise to leave the two by themselves in the waiting room. Це нерозумно залишати їх обидвох в кімнаті очікування. Well, Oksana is already laughing, so she understands the concept. Оксана вже сміється, значить вона розуміє. Probably we will not have a mediation. If we would do this, then one of the two will be dead. В нас не вийде тоді медіація, якщо один з них помре. So don't leave them alone, just ask them in. Просто не залишайте їх наодинці, запросіть їх всередину. Okay, you place them at the table. Тож ви ставите стіл. And what is important at that moment? Отож ви їх запрошуєте за стіл, і що важливо в цей момент?
Выбор, кто будет говорить первый. Ні, Може, хто- спочатку треба їх розсадити, Да, правильно посадити. розсадити по різні боки столу. А щоб може між не ними по був різні бар'єр. навпаки? Так навпаки, між медіатором, щоб Да, вони а що по різні? Може не по різні, а навпаки об'єднати. Я їх. саджу Ні, по їх різні. треба посадити на одинаково. розстояння витягнути руки, щоб не достали друг на друга. Я думаю, що сісти на рівній відстані напроти них обох. Victoria, some Чуть-чуть поровну, translation, please. Yeah. There are just different answers, like to place them on the edge of a corner of the table, or put between them distension, so they can touch each other. Put a fence between them, yes, for sure. So it's No. It's quite simple. First of all, you must have a table which is suitable for it. Отож, це доволі легко. Перш за все, ви повинні мати стіл, який буде пригодним для цього. And the best is to have a triangle table. І найкраще це мати трикутний стіл. Because you want them to sit in a way Тому що ви не хочете сидіти посередині. that you can both see them at the same time. І ви хочете їх бачити одночасно однаково. If you place them left and right, Якщо ви посадите направо і наліво, справа you have to go like this and this and this. вам прийдеться повертатись туди-сюди. And if you have to do this, you cannot see the non-verbal emotions of the other person. І якщо ви будете це робити, ви не зможете побачити в цей момент невербальні ознаки іншої людини. So if I ask a question to Andrei, I want to see the non-verbal reaction of Elena. Тож, коли я буду говорити до Андрія, я хочу бачити невербальну реакцію Олени. Also, you place them in a way that they are not facing directly opposite to each other. Також ви їх стараєтесь не сидити навпроти одне одного. Because that creates tension. Тому що виникає напруга. So you put them sideways, directed at you. Тож ви садите їх на обидва боки, щоб навпроти медіатора. Okay, and then what do you do then? І що ж ви далі будете робити? Нужно представить себя как медиатора. You Вступительное слово. should say about yourself as a mediator. Ну да, объяснить, что это все добровольно, и что они могут уйти, когда захотят. Say that everyone can go out in any moment. That's not obligatory. І що наша задача бути нейтральним і просто допомогти їм знайти спільне рішення. And our task as a mediator is to be neutral and help them to find a solution. А еще нужно объяснить о конфиденциальности, что ничего не будет вынесено за пределы этой комнаты. И кроме, если это будет угрожать третьим лицам или кому, ну, угроза жизни. Если будет угроза жизни, тогда медиатор имеет право об этом сообщать там в полицию. And also mediator needs to explain about privacy, that everything gonna be in the room and stay in the room. Also, if there will be treating to the life, mediator will be able to contact the police. Okay, this is all much later. Of course, you will never say this about the police, but okay, that's for later. But this is all later. Це все набагато простіше. Про поліцію це таке правда. Как организационный. Sorry, I can... Вибачте, я не чую вас. Организационные моменты. Ну, как бы это все вместе.
Also, explain, так, about some organization. Explain about organization. No, too early. Отож, це все здається набагато легше, і це все, що ви сказали, це буде в подальшому. So what I did, I bought the coffee machine, which is the slowest coffee machine you have ever seen in your life. Тож, що роблю я, це я купив кавову машинку, яка працює найповільніше в світі. I bought the water cooker for the tea, which is the slowest you've ever seen in your life. Я купив машинку для приготування чаю, яка є найбільш повільнішою, яку ви коли-небудь могли бачити. And while waiting endlessly for this coffee and tea, we have a nice chat. І поки ми чекаємо на каву чи чай, ми маємо таку хорошу розмову. We talk about the weather, Ми говоримо про погоду. about was it difficult to find the place, Чи було про те, чи було це важко знайти це місце? maybe even about the war. Можливо, навіть про війну. We talk about all different things which has nothing to do with the mediation. Ми говоримо про різні речі, які абсолютно не стосуються медіації. Why? Чому? Break the ice to make them feel comfortable. Definitely, yes. But Yep. there's one thing that's even more important for Vladimir. But yes, that's a very important one. Они могут говорить на другие темы, которые могут объединять их на спокойном фоне, и им это будет интересно. А еще нам надо с ними установить контакт, расположить к себе и показать, что можно доверять. So they can talk about different things that can make Контакт. зв'язок. Connection. Connection, sorry, yeah. Connection between them and що було другим? No, the time is for me. I need time. Отож, час цей час для мене. Мені потрібен Why цей do час. I need time? Чому він потрібен мені? Тому що нам потрібно тих 15 хвилин, щоб їх трохи вивчити. Because we need this 15 minutes to learn about them. That's the whole thing. First 15 minutes. In the first 15 minutes, I have to analyze their personality. У перші 15 хвилин я повинен проаналізувати їхні особистості. I have to find out their behavioral styles. Я повинен дізнатися про їхню тип поведінки. And preferably also their character. І бажано дізнатися про їхній характер. The behavioral styles I need for the structure of the mediation. Характер поведінки я повинен знати для структуризації медіації. And the character to understand their interests. І характер для того, щоб дізнатися про їхні інтереси в цій справі. And then I can tell you in 15 minutes, that's already a very difficult job. І я повинен сказати вам, що за 15 хвилин це дуже важко зробити. So during this chit-chat, Тож протягом цього невеличкої розмови you're working like crazy. ви працюєте як сумасшедший. The mediation did not start yet. Медіація ще навіть не почалась. So at that moment, we are not lazy. Тож в цей момент ми не повинні бути лінивими. Yes, so first we discussed how to approach the parties, receiving the parties, and the use of small talk at the table at the start. Отож, ми вже подискутували на тему, як дотягнутися і зв'язатися з двома сторонами, прийняття обидвох сторін місця, де ви проводите медіаторство, і про потребу в цій маленькій розмові на початку. So as Volodymyr said, to feel more comfortable, but most of all, personality analysis.
Як Володимир вже сказав, це для того, щоб вони почувалися комфортно, але ще більш важливо це проаналізувати їхню особистість. And I can tell you in negotiation that is equally important. І я повинна сказати, що в перемовинах це дуже важливо. The mediation starts only after signing the contract. Медіація починається тільки після підписання контракту. If we do not sign a contract, it's not an official mediation. Якщо ми не підписуємо контракт, то це поки не офіційна медіація. So if you just try to help them out of their conflict, but you do not sign a contract, we will never say this was a mediation. Тому якщо ви стараєтеся їм допомогти, хоча вони не підписали контракт медіації, то ви не можете сказати, що це було медіацією офіційною. So what is this for a kind of contract? То що це за такий контракт? I mean, you do not have a solution, so you cannot make a contract for the solution. Тож у вас поки що немає вирішення, тому ви не можете зробити контракт по вирішенню питання. Well, maybe it's about the parties would go through the whole process first. Exactly. When they All the agree to- things you just mentioned are in the contract. Усі речі, які ви тільки що задали саме в контракті. So it's about the rules of the game. Тож це про правила у грі. It's about the rights of the Це people. про права людей. But also it's about your position as a mediator. Але також це про позицію вас як медіатора. So if you play according to the rules of the association of mediators, it will always also be in. Тож, якщо ви користуєтеся правилами асоціації медіаторів, вони будуть також прописані в контракті. So the most simple way not to forget anything is just take the contract. Найкращим способом не упустити нічого в контракті. And go through the contract clause by clause. І пройтися по контракту все потрохи чітко. Then you're quite sure they understood everything and you told them everything. І переконатися в тому, що вони зрозуміли все. І So what is in the contract? First of all, what are we going to solve? What is the problem? Отож, що буде в контракті, це що ми будемо вирішувати. В чому проблема? And be careful on this, Будьте акуратні на цьому. because you're not allowed to already go into the content. Тому що ви ще не маєте права вмішуватися в конфлікт. So on the one hand, it must cover everything we are going to talk about. Тож, з одного боку, це повинно прописуватися все, що буде обговорюватися. And on the other hand, we are not making it too clear, too small, because then we would already get too much discussion. А з другої сторони, ми стараємося це робити не дуже деталізовано, для того, щоб не розпочинати обговорення. So what could be in the contract of Andrei and Elena? То, що може бути в контракті Олени та Андрія. Розлучення. Divorce. І вирішення питання щодо дітей. And looking for a solution about children. Материальный вопрос. We could add something like this. Basically, the divorce would be enough. But yes, if we think it's very important to have something about the children, probably we will not get much discussion on this. So yes, fine to add this. Так, ми це все впишемо. Це, що означає, є розлучення. Це вже, що є розлучення.
Ми про це особо не будемо говорити, проте можемо писати. But be careful, because immediately you will get extra things. So Elena will immediately say, yes, I want to discuss also the children, but I do not want the other woman near to my children. Проте старайтеся бути не дуже деталізованим щодо цього всього, щоб не почалося, як Елена не почала говорити, так, я не проти, щоб діти були з тобою, проте не хочу, щоб інша жінка була перед ними. And of course, Andre will immediately be angry and say, well, but she's my new partner, we live together, so it's impossible to do it another way. So immediately you would get a discussion. І тоді зразу Андрій почне говорити, що як це жінка, це мій новий партнер, і ми живемо разом, це неможливо. І зразу ж починається обговорення. So make sure you stay out of these kind of discussions. Тож будьте впевнені, що ви поза цією дискусією. And this is sometimes a bit difficult. Інколи це трохи важко. I'll help Victoria, yeah? We just work in 10, yes. Інколи трохи важко це зробити. The difficulty is that if you are too blunt, too uncivilized on this point and keep saying, okay, no, no, no. Якщо ви дуже такий тупий в цьому моменті і ви ще скажете ні. Then immediately we have an atmosphere which is also a bit fighting with you as a mediator. І тоді ви створюєте таку атмосферу ворожості до вас, як до медіатора. And you're still breaking the ice, so you do not want them to be immediately fighting with you. І ви лише в такій початковій фазі. Ви не хочете, щоб вони ворогували з вами. So from the beginning, try to make it more natural and keep it a bit wide. Отже, з самого початку робіть це таким природнім, старайтесь так розширити це все. Okay. Then, of course, we talk about it, the mediation to be voluntary. Ми говорили, що медіація завжди є добровільною. So why is this so important? Чому це так важливо? Not to apply any pressure. Sure. Щоб не було тиску. But what does it imply? What does it mean that it is voluntary? Что они могут завершить процесс в любой момент, то есть они ни к чему не привязаны. Если что-то не нравится, они могут в любой момент выйти из процесса медиации. They can stop the process any moment if they don't like something. Exactly. And this is very difficult for a mediator. Це дуже важко для медіатора. You can imagine we are going to discuss very difficult topics. Ви можете уявити, ми обговорюємо дуже складні запитання. And people will get angry. І люди будуть злитися. They will feel misunderstood. Вони будуть відчувати, що їх не розуміють. Maybe not to you, but also to the other. Можливо, ви не розумієте, інша сторона. So in the beginning, when we talk with Andre, Elena will say, listening to Andre, you see what a son of a bitch he is? I'm out of here. І на початку, коли ви будете слухати Андрія, Олена скаже, ви бачите, який він поганий, наскільки він жахливий. So you must make them understand that it is voluntary, but they do give a commitment. Ви маєте заставити їх зрозуміти, що це добровільно, але в них є певні зобов'язання. So at any moment they can say, no, I do not want this, not under these conditions, or not at this moment, or I do not see a possible solution. В будь-який момент вони можуть сказати, я більше цього не хочу, або не за цих умов, або я не бачу тут вирішення. But at this moment you must work on the fact that they realize that they have to find a solution for this. Але в той самий момент ви повинні працювати над тим, щоб вони зрозуміли, що їм треба знайти вирішення свого конфлікту. And that walking out of it is not a solution. І що
робота над цим – це є пошук вирішення конфлікту. Yeah, so they have a conflict and they want to solve it, and they're giving the commitment that they really will try to do it. В них є конфлікт, вони хочуть його вирішити, мають зобов'язання, і я хочу їм допомогти. So I will always tell them it is voluntary. You are allowed to stop whenever you want. Я завжди їм скажу, це добровільно, ви можете зупинитись в будь-який момент. But please, the moment you feel like this, first for one moment, think extra and think, okay, I gave a commitment. Але перед тим, як ви захочете це зробити, подумайте трошки і згадайте, що ви взяли на себе якісь зобов'язання. So to whom is it voluntary? Для кого це добровільно? Who can stop the mediation? Хто може зупинити процес медіації? Other sizes. Обидві сторони. Yeah, both sizes. No, not the right answer. Ні. Неправильна відповідь. Медіатор. Mediator, yeah. Also not the right answer. Неправильно. Директор Усі. ресторана. Директор ресторана, где они сидят. что The director of the закрываются. restaurant. All three can end the mediation. Всі троє можуть зупинити медіацію. Everyone, Can I ask? I don't know whether you can, but you can try. Jan, when one size wanted to leave mediation, this is my fault? Each party can go whenever he or she wants, and the mediator can leave and say, stop, end of the mediation. And you do not need to give an explanation why. В будь-який момент Оксана запитала, чи якщо хтось залишає медіацію, чи це моя провина. В будь-який момент будь-хто з трьох може зупинити процес. І не треба питати, чому, без пояснень. Do you So, still for get the money? example, Do you still get the money if you stop the process? You only get the money for the hours spent. Yes. А чи медіатор все ще отримує гроші? Так, за той час, який він витратив. Yes, sure. So why would the mediator end the mediation? Чому медіатор може завершити медіацію? What could be a reason? Що може бути причиною? Угрози. Some threats. If he is Yeah, threatened. well, fortunately, I never experienced it, but could be. На щастя, в мене такого ніколи не було, але можливо. But actually, I never heard this before. Okay. Я раніше не чув такого. Можливо, якщо є підстава вважати, що в справі є або насильство над чоловіком над жінкою, або навпаки в цьому плані. Це If there is some violence, for example, of husband on his wife. Might be, yes, might be. What else? Що ще? Можливо. Можливо, І віддає перевагу якійсь одній стороні. If the mediator is not neutral, he like sympathizes more with one side. Sure. або Reason. він бачить краще вирішення, наприклад, ситуації, ніж проводити медіацію подальше. If the mediator sees better way to solve the conflict than mediation, something else. I think now you covered almost all the topics. So the first reason simply is that you do not think that there will be a positive result in the end. Перш за все, це те, якщо ви думаєте, що тут не буде позитивного результату в кінці. So when you think it's no use, we are getting nowhere. Якщо ви бачите, що ви тут нікуди не прийдете, ні до якого рішення. That's the most common reason. Це найбільш поширена причина. And you might discuss this with the people why. І ви можете це обговорити з людьми. Чому? The second most common reason is loss of neutrality. Друга найбільш поширена причина – це втрата нейтральності.
When this happens, you will never say it. Коли це відбувається, ви ніколи про це не скажете. Normally not, at least. Зазвичай такого не. And the third reason is that you find out that there's some crime involved. І третя причина, якщо ви бачите, що тут якийсь кримінальний злочин в цьому є. So all of a sudden you find out that Andrei's business is mostly with corruption and black money. Якщо ви зрозуміли, що бізнес Андрія пов'язаний з корупцією, відмиванням грошей. In Holland, that's a crime. В Голландії це злочин. And immediately you must stop the mediation. І ви повинні зразу припинити процес медіації. Yeah. So these are the most common reasons for you as a mediator to stop it. Це найбільш вагомі причини для вас як медіатора припинити And процес. for the people themselves, it can be everything. А для людей можуть бути будь-які причини. One reason for the mediator is also very valid. Одна причина для медіатора також є дуже. Will you repeat the last word? Very. One thing is very valid. Дуже важлива, така вагома річ для медіатора. When you think that the solution they want is completely unfair. Якщо ви розумієте, що рішення, до якого вони хочуть прийти, є зовсім нечесним, абсолютно нечесним. And you think that you as a mediator do not want to be involved in such a solution. І що ви розумієте, що ви як медіатор не хочете бути залучені в цьому рішенні. So if I find out that because of him feeling so guilty, Andrei is willing to leave her all the money and not seeing the children anymore, etc. Якщо я розумію, що через те, що Андрій почувається винним, він хоче залишити Олені всі гроші і не бачитись більше з дітьми. You will immediately say, I do not think this is a fair solution. Ви зразу кажете, я не думаю, що це буде чесним рішенням. And I think you will regret this. So this will not be something which will be in a contract on my table. І це не те, що буде в контракті з моєї сторони. Yeah. So these are all reasons for the mediator not to go further on the mediation. Це все причини для медіатора не продовжувати процес. So basically it's voluntarily for all people, Це including the добровільно для mediator. всіх людей. If we have more people at the table, Якщо у нас є більше людей за столом, this also counts for them. також врахуйте їх точку зору. I once had a mediation with 15 parties. Одного разу в нас було 15 людей в процесі. Many lawyers, many advisors, Багато юристів, радників. and each one of them can say at any stage, I stop. І кожен з них на будь-якій стадії міг сказати «стоп». The next thing is the confidentiality. Інша річ – це конфіденційність. This is considered to be the most important reason why we sign the contract. Це найважливіша причина, чому ми підписуємо контракт. So why the confidentiality? Чому конфіденціальність? Lina, please answer. Didn't hear you much today. Ліна, відповідайте, будь ласка. Чому конфіденційність важлива? Конфіденційність важлива, бо в першу чергу під час того, як вони будуть ділити своїми інтересами впродовж всього процесу, можуть вийти така інформація, яка недоступна іншим людям. During the process, the sides may tell the information which the other sides didn't know before. Щось дуже особисте. Some very personal things. And why must it stay confidential then? Чому це має бути конфіденційно? Бо, кажу на прикладі, наприклад, якщо люди під час розлучення, і там є причина якась хвороба, про яку раніше ніхто не знав, і людина має повне право приховати її від всіх, це її особисте рішення.
For example, during the divorce, if one of the person has disease about which he or she doesn't want any people to know, so he may or she leave it confidential. Very good. So it is very important that people are able to say everything. Важливо, щоб люди могли говорити все, нічого не приховувати. That they can be completely open. Щоб вони були повністю відкритими. And they can only do this if they are sure that it will never be used against them. І вони можуть це робити тільки тоді, коли впевнені, що не буде проти них використано те, що вони сказали. Not even in court. Навіть в суді. So the judges will never ask to the people, what did you discuss in the mediation? Суддя ніколи не запитає людей те, що вони обговорювали в процесі медіації. And you're not allowed to say it. І вам не дозволено це говорити. But more often it is something to the outside world. І не розказувати нікому зовні. So at this moment I also have a mediation. В цей момент я маю медіацію. Two brothers. Два брати. Both 50 years old or something. Їм десь по 50 років. Fighting their parents. Вони судяться з батьками. Because in their opinion, the mother is a big gambler. Тому що, на їхню думку, мама грає в азартні ігри. And she gambled away all the money of the company. І вона присвоїла всі гроші компанії. And they tell this to everyone in the village. І вони про це все розказали в селі. So the mother is only willing to do the mediation if they will not tell anything anymore to other people. Мама буде в процесі медіації, якщо тільки в тому випадку, якщо вони більше нічого людям не будуть розказувати. So then, of course, it is very important that it stays confidential. Дуже важливо, щоб все було конфіденційно. Yeah. And this is also something which gives a lot of discussion. З приводу цього було багато дискусій. Because in this case of Andrei and Elena, Andrei will immediately say, yes, but I want to discuss it with my new girlfriend. У випадку Олени і Андрія, Андрій скаже так, але я хочу це обговорити з моєю новою дівчиною. Or Elena will say, I want to discuss it with my father. Або Олена скаже, я хочу це обговорити з моїм батьком. Or with my lawyer. Або з моїм юристом. Okay, how does it work? Як це працює? Are they Наверное, allowed? мы должны спросить у другой стороны, согласна ли она на присутствие адвоката или отца. We should ask the other side if they agree that the new girlfriend or father or lawyer will be present. Они присутствуют за одним столом. And they are at one table, they are present together. Okay, they do not necessarily need to be present. Не обов'язково вони будуть за одним столом. But yes, the other side must agree that these people are informed about it. Але інша сторона повинна погодитись, що ці люди будуть проінформовані про процес. And then preferably these other people also sign the agreement of confidentiality. І ці люди теж підписують згоду про конфіденційність. But they do not need to be physically there at the mediation. Але вони не обов'язково повинні бути на процесі медіації. Yeah, but it must be clear and the other party must consent. So, okay, Elena is saying, I want my father to be able to talk to my father about it. Олена каже, так, я хочу говорити з моїм батьком про це. Then as a mediator, I go to Andrei and I say, okay, she wants to talk to her father about it. Тоді Is як this медіатор, acceptable for you? я кажу Андрію, так, Олена хоче поговорити з батьком про це, чи це прийнятно для тебе? And then Andrei says, well,
okay, father, it's okay. I like the man, no problem. He's a good man. Тоді Андрій No каже, так, тато добре, він мені подобається. And then Andre says, but I want my new girlfriend to know about it. І Андрій каже, я хочу, щоб моя дівчина знала про це, нова. And Elena says, no way that bitch is in any way connected to this. І Олена каже, ні в якому випадку вона не буде в цьому залучена. Okay, then what? І що тоді? Тоді ні. Залишаємо так, як є. We leave as it is, then no. No, then I go back to Andre. Потім And I я йду say, знов до Андрія. you say, Andre, Elena does not agree to this. Я кажу, Андрій, Олена на це не погоджується. And then Andre can do two things. І Андрій може зробити дві речі. Either he agrees Або він погоджується and he cannot discuss it with his girlfriend, і не може обговорювати це з дівчиною. or he does not agree, then what? Або не погоджується. So he bargains. He says that he won't be agreeing to father's presence or knowledge about this. He can do this, yes, if he's smart enough to do this. Only mediation. Він може торгуватися, сказати, ага, тато But if присутній. they do not agree on this, it's just the end of the mediation, Якщо which вони even did not start. не погодяться з приводу цього, це кінець медіації навіть вже без початку. So the mediation only starts when signing the agreement. Медіація починається з підписання контракту, угоди. And each of the people can say, okay, I do not agree, and then stop. І кожна з сторін може сказати, я не погоджуюсь, і тоді припиняється. Yeah, so both people must agree exactly. Everybody is allowed to be part of the mediation. Everybody is allowed to be informed. Кожен може бути частиною процесу медіації, може бути проінформованим. But everyone must agree on it. Але кожен повинен на це погодитись. Another point is that they agree that all court cases, even court cases which have nothing to do with the mediation, must be stopped or paused for the time being. Також вони повинні погодитись, що всі процеси, навіть ті, які не пов'язані з медіацією, повинні бути припинені. So during the mediation, no court cases are allowed. Під час процесу медіації ніякі судові процеси не дозволені. And the reason, of course, is quite simple. Причина проста. You cannot fight on the one hand. Ви не можете битися, боротися з одного боку. And at the same time, try to become friends on another topic. І бути в конфронтації з іншої теми. You explain your own role, which contains two aspects. Ви пояснили свої ролі, де є два аспекти. You make very clear that you do not have any authority. Ви пояснили, що у вас немає ніякої влади. You cannot make any decision. It's up to them. Ви не приймаєте ніяких рішень, це вони приймають. You're completely neutral. Ви повністю нейтральні. So if you cannot make any decisions, if you do not have any authority, what do you have? Якщо ви не приймаєте рішень, у вас нема влади, що ж ви тоді маєте? So they will immediately ask you, then what can you do for us? Вони вас зразу запитають, а що ви можете для нас зробити? Because when they come in, they almost always think you're some kind of judge. Коли вони приходять, вони завжди думають, що ви ніби як суддя. So you make them very clear that you have no authority and cannot make any decisions. Ви їм чітко пояснюєте, що у вас нема влади і ви не приймаєте ніяких рішень.
And then they will ask you, okay, then what can you do for us? Потім вони запитають, а що ж ви можете для нас зробити? Anna, what would be your answer? Анна, що скажете? Я зазвичай в таких випадках говорю, що моя мета створити для вас такий простір і такі умови, за яких ви самі зможете знайти рішення, яке буде задовольняти кожного з вас. In this case, I usually say, my aim is to create such circumstances where you will find the proper decision for both of you. І моя мета зробити це так, щоб ви почули один одного, щоб ви змогли домовитись один з одним, і щоб цей процес для вас був комфортним та результативним. And my aim is to do in such a thing that you could negotiate with one another and to make it process positive for both of you and comfortable. Okay, that's very good. So make sure you have your answer ready on this question. Впевніться, що у вас вже готова відповідь на це запитання. So what Anna says is a very good answer. То, що Аня сказала, дуже хороша відповідь. But try to make some kind of formulation in your own words. Але сформулюйте це своїми словами. But be sure that you tell this and that you have your answer on this question. Але переконайтесь, що ви маєте відповідь на це запитання. And then there's a paragraph about the costs. І тут є параграф про кошти. And it must be 100% transparent. І це має бути 100% відкрито, чітко, прозоро. There might be no discussion afterwards about the costs. Після того не має бути ніяких обговорень щодо коштів. So what will be normally in the contracts? Що буде в контракті зазвичай? It's a question. Що буде в контракті? Годинна оплата? Payment per hour. Sure, but who will pay? А хто буде оплачувати? 50 на 50. 50-50. In the case of a couple, it might be 50-50. Якщо це пара, то так, 50 на 50. But if there's a financial inequity, then there might be of unbalance, then it might be all on one person. Якщо є фінансова нерівність, то, можливо, одна сторона буде платити лише. When the government is involved, it's mostly the government paying. Інколи державні структури платять, якщо вони залучені. But sometimes there's even a third party paying. А деколи навіть третя сторона платить. So let's say Oksana has a conflict with Oksana Koval has a conflict with her team. Уявімо, що в Оксани конфлікт з Оксаною Коваль. They are friends, not possible. I know, this is why it's a good example. Otherwise, people might think that it's different. So if she has a conflict with her team, якщо в неї конфлікт з командою, and we would do a mediation, і ми будемо проводити медіацію, then maybe the university would say, okay, we will pay for it. тоді, може, університет скаже, ми заплатимо за це. Yeah, so it might even be a third party, but it must be completely clear who is paying. Це може бути третя сторона, але має бути чітко зрозуміло, хто проплачує. It must also be clear how you make your registration of the hours. Має бути чітко прописано, як ви робите реєстрацію годин витрачених. So mostly it's not just the hours of the meetings. Зазвичай це не лише години зустрічі. But very often there's also some administration. Дуже часто це якась адміністративна робота. Or even things you have to find out. You have to pay visits to some places. Або деколи, коли ви працюєте над речами, які треба зрозуміти, знайти, відвідати якісь місця. So how do you inform them about these costs and how do you make it clear that you really made this cost? Як ви їм пояснюєте про витрати на це? Okay. Okay.
then we sign the contract. Ми підписали контракт. And only then the frame phase is over. І лише тоді перша фаза закінчена. Only at that moment that we sign the contract, all three of us, the mediation starts. І лише в той момент, після підписання контракту, процес медіації для трьох з нас починається. So can you imagine we are already talking for 2 hours and Ми our вже mediation говоримо. didn't even start. Ми вже 2 години говоримо, а процес ще навіть не почався. So we were discussing others at the table. Ми обговорили інших людей за столом. So we very often see lawyers. Дуже часто там є юристи. In Holland, this is very common. В Голландії це дуже поширено. Very often professionals are there, for example, financial specialists. Дуже часто професіонали, такі як фінансові експерти, Personal advisors or just people for the support. особисті радники або люди для підтримки. So people like the father of Elena or whatever, Люди такі як батько Олени, or a good friend or whatever. хороший друг або хто-небудь. They can all be present, but they have to sign the contract and respect the confidentiality even to the court. Вони всі можуть бути присутніми, але повинні підписати контракт і поважати конфіденційність навіть в суді. And as a mediator, you have conditions on this. І як медіатор у вас є умови. So all participants have to agree to it. Всі учасники процесу мають з ними погодитись. You must think it is useful. Ви повинні бути переконані, що це корисно. So if you think that this other person at the table will only block the mediation, Якщо ви думаєте, що ця інша особа за столом лише перешкодить медіації, you do not accept it yourself as a mediator. ви не приймаєте це сам як медіатор. So for example, I have a mediation, which is actually a divorce. У мене був процес медіації, яке це було розлучення. And the lawyer of the woman is always present. І юрист жінки завжди був присутній. Which is basically quite positive on all Це the досить- business aspects. Це досить позитивно розглядається. But now we are going to have a meeting with the children present. А потім у нас мала бути зустріч, на якій діти мали бути присутні. And then I decided as a mediator that I do not want the lawyer to be there. І я як медіатор вирішив, що там не повинно бути юриста. And the woman said, but I do not want to be in one room with the man without my lawyer. Але жінка сказала, я не хочу бути в одній групі з чоловіком без мого юриста. So then I said, okay, then we will not have the meeting. І тоді я сказав, ну, у нас не буде зустрічі. So in the end, she agreed on the meeting without the lawyer. І в кінці вона погодилась на зустріч без юриста. You must be sure that it is not unfair. Ви маєте бути переконані, що це є справедливим до кожної з сторін, що це не є нечесним для іншої сторони. So if one person has 2 or 3 advisors, Якщо одна особа має 2 або 3 радники, and the other person not at all, а інша нікого не має, then there's a disbalance. тоді дисбаланс є It's not fair. нечесно. So watch the balance, Слідкуйте за балансом, especially in numbers. особливо в числах, в цифрах. Okay, so there was a board, and there was a conflict in this board. Була рада директорів, і там був конфлікт. 4 people in the board. 4 людей з ради. The chairman was a woman. Голова була жінка. And she had 3 men in her board. І 3 чоловіків були в раді. Quite dominant types. Такі домінантного типу. And we decided on a mediation with the woman and one of the other board members.
І ми вирішили на процесі медіації з жінкою і з одним з членів ради. Okay, the woman is already in my waiting room. Жінка вже чекає там в кімнаті очікування. The doorbell rings, Дзвінок задзвонив дверний. and there are 3 men at the doorstep. І 3 чоловіків були в дверях. Okay, now you're the mediator. What do you do? Ви як медіатор, що б ви робили? Herbert, what would you do? Герберт, що б ви робили як медіатор? Are we going to mediate, yes or no? Ви б проводили процес медіації, так чи ні? Мав бути один, прийшло 3. It's a hard question because I haven't picked out. Because we have signed the contract, and as I understand, there should be only two participants. We didn't sign any exactly. contract yet because that's the Ми first ще thing. не підписали контракт, то Герберт каже, що ми підписали, і там був один чоловік. Ні, ми ще нічого не підписали. So, if we haven't signed the contract, we haven't started the process of the mediation, right? Yes. Yeah, so yeah, why not? If we're going to discuss all the things and then we can mention it in the contract. So not everyone can be allowed to, to stay at the process of the mediation. So why not? Maybe that's the first meeting, to discuss all the points. Ми все обговоримо на першій зустрічі нашій перед підписанням контракту. Okay, Ina Glega, I think you nodded another way. Інна Глега, яка ваша думка? Я би не проводила медіацію. She won't do the process of mediation. Well, I think she's wiser than I was. Я думаю, вона розумніша, ніж я був. Because I did what most mediators would do. I would ask the woman, okay, do you agree that the 3 men are all 3 present? Я запитав жінку, чи ви погоджуєтеся, що 3 з них будуть присутні? And she agreed to this. І вона погодилась на це. And we put it in the contract. І ми записали це в контракті. But afterwards, Але після того, fortunately, we had a good solution in the end. на щастя, в нас було хороше рішення в кінці. But afterwards, she said, actually, it was not fair that there were 3 men against only me. Але потім в кінці вона сказала, це нечесно було. 3 чоловіків проти мене одної. So you must make sure that there's a balance in numbers and a balance in power. Ви маєте переконати, що є баланс в кількості, у владі. And power can have many different aspects. І влада, сила має багато різних аспектів. So Andrei and Elena are going to divorce. Андрій і Олена розлучаються. And Elena has a lot of knowledge about all the legal aspects, all the final aspects, everything. And Andrei, hardworking guy, but no knowledge at all of these aspects. І Олена знає багато юридичних аспектів, а Андрій робітник не має So тих знань. Elena has a big advantage. І Олена має перевагу велику. There's a disbalance in the knowledge. Це дисбаланс в знаннях. Elena is also the person having most money. І в Олени більше коштів, в неї всі гроші. But you can imagine this is even more when it's, for example, a company against one of the employees. І це ще більш проявляється, коли компанія проти працівника. There can be the power of the legal position. Може бути перевага в такій юридичній позиції. So, for example, the city hall, the government against one of the citizens. Наприклад, міська рада проти одного з громадян. So there can be a lot of differences in power, and especially the last one, you must be very alert to. Може бути багато різниць у владі, силі, і останнє ви маєте бути особливо уважним до цього. The personal power, особиста така сила, mostly also referred to as the charisma. Це ми називаємо ще харизмою.
So if one of the people is very dominant, very present, Коли одна з сторін є дуже домінантною, and the other person is afraid of this, і інша сторона боїться цього, then of course you also have a big disbalance. тоді тут є теж великий дисбаланс в цьому. And this becomes even more difficult Це стає більш важчим. when religious aspects are there. Це стає ще гіршим, коли такий релігійний аспект залучається. So, for example, if we talk about the divorce in the Muslim community, Коли ми говоримо про розлучення у мусульманській спільноті, the wife will never be equal power to the man. у жінки не буде тої самої влади сили, що в чоловіка. So there's a lot of possibilities for differences in power, and you must take care of the balance in this. Багато позицій може бути у нерівномірному такому розподілі влади. Маєте бути уважним до цього. And you must be sure that there is the commitment. І маєте бути впевнені, що є така залученість, відданість. This is mostly about the interests. Це щодо інтересів стосується. The objectivity. Об'єктивності. So I had a mediation and two people were sitting there and they looked like the best of friends. Процес медіації, двоє людей там сидять і вони виглядають як найкращі друзі. But we were already mediating for 1.5 hours. Але ми вже проводимо процес 1,5 години. The atmosphere was great. Атмосфера чудова. But we didn't go anywhere. Але ми нікуди не зайшли, не прийшли. So I decided to talk to each of them individually. Я вирішив поговорити з кожним з них окремо. And then it turned out that one of them said, but I do not want a solution. І виявилося, що один з них сказав: "Я не хочу ніякого рішення." Because the judge already gave me a positive verdict. Тому що суддя вже виніс мені позитивний вирок. So I want to go to court because I'm 100% sure I will win. Я хочу йти в суд, тому що я 100% впевнений, я виграю. So then there is no commitment. As a mediator, you will have to make sure that there is balance. Як медіатор, ви повинні переконати, що є баланс. So if you think that Elena has much more knowledge than Andrei about the subject, Якщо ви впевнені, що в Олени більше знань про предмет, ніж в Андрія, so there's a disbalance, what do you do? і є дисбаланс, що ви будете робити? What is your task as a mediator? Yeah, Oksana? Запропоную йому покликати помічника. I will suggest to call the advisor for Andrei. Yeah. So if you have the knowledge yourself, you even can state real facts. This is not being not neutral, but this is just to say, okay, I can see, Andrei, that you do not have all the facts on this, but this, and this is the law. This, and this is the regulations. Ви можете це сам бути радником, це не буде втрата нейтральності. Ви скажете: "Андрій, я бачу, ви тут не знаєте в законодавстві", і я скажу: "Закон тут такий, такий". And if you think it's very complicated, Якщо you ви can say думаєте, to Andrei, you must go to a good financial specialist to ask about this. якщо ви бачите, що дуже складно, то радите Андрію йти і знайти хорошого фінансового консультанта. And you must check and act on the commitment. І маєте перевірити щодо такої commitment, як відданість. Help me to translate commitment. Commitment that they are really willing to find a solution. Що вони дійсно хочуть знайти рішення. Yeah, thank you. Okay. So only if all this is done, we sign the contract and the mediation can start. Тільки коли це все зроблено, ми підписуємо контракт і можемо розпочати процес медіації. So to give a very small summary, щоб підсумувати, it starts with getting connected to the parties.
Це починається, що ми знаходимо якийсь зв'язок з сторонами. Always make sure that you stay neutral in this Завжди process. переконайтесь, що ви нейтральні в процесі. Then, when you receive them, you spend the first 15 minutes, 20 minutes breaking the ice, and especially with personality analysis. І коли вони до вас приходять, перші 15 хвилин проводите з ними час, робите аналіз особистості. We will come back to this later, how we use this. Ми повернемось до цього пізніше. Then you go through all the aspects of the contract, Потім проходитесь по всіх аспектах контракту, which are the rules of the mediation. які є правила медіації. If you are not very clear about all these rules in the contract, Якщо ви не досить впевнені про всі ці правила медіації, I can promise you, you will have lots of problems during the mediation and you will lose much more time. будуть проблеми в процесі медіації, і ви багато втратите часу. So one of the things in the contract, which is not on my sheet actually, for example, is respect. Одна з речей, яка не була на слайді, це повага. І що має бути в контракті. So you will say, okay, you will respect the others. Ви кажете так, ви поважаєте іншу сторону. And listen openly. Слухаєте відкрито. And for sure, use no violence. І це точно немає ніякого насильства. Yeah. And each time then, during the mediation, when this comes up, you immediately can say, hey, remember, we discussed this up front. We promised to listen to the other. І коли щось таке виникає в процесі медіації, ви кажете, це є в контракті, ми обговорювали з вами. Okay. So far for the frame. Any questions until now? Щодо першої фази фрейм, є якісь запитання? Скажите, пожалуйста, есть какие-то ограничения по времени? И должна ли первая фаза продолжаться, ну, это должна быть обязательно одна встреча, или это может быть несколько встреч? What about time limits? Елена asks, should it be just one meeting or it can be more meetings? Actually, as many meetings as necessary. Стільки зустрічей, скільки необхідно. Normally, there are some kind of basic rules. Є базові правила. We were very surprised about the numbers in Ukraine. Ми були дуже здивовані кількістю в Україні. Because the divorce mediators told us that they have at least 15 meetings. Медіатор за справи розлучення казав, в них було 15 зустрічей. In Holland, it will normally be 4 to 5 meetings of 1.5 to 2 hours for a divorce. В Голландії це 4-5 зустрічей, якщо справа з розлучення розглядається. Labor mediations mostly 2 or 3. Якщо це якісь трудові такі спори, 2-3 зустрічі. Business mediations and governmental mediations mostly 1 or 2. Якісь справи по бізнесу або з урядом, 1 або 2 зустрічі. But business mediations can be much longer. Або і бізнес-медіації можуть бути довшими. So sometimes we start at 8 or 9 in the morning. Деколи ми починаємо в 8 зранку. And we finish at 7 or 8 in the evening. І закінчуємо в 7 вечора. Because business people do not want to come and go and come and go. They want it solved now. Люди бізнесу не хочуть приходити багато разів, вони хочуть все вирішити зразу. And often there are more people involved. І часто є багато людей залучено. Yeah, and it's quite difficult to get them all at the table at the same time. І важко зібрати їх всіх одночасно за одним столом. Very difficult cases can even last days. Дуже важкі такі випадки, складні, можуть тривати дні. So we had a very difficult mediation about a group of casinos. У нас був складний процес медіації з групою казино. Against the government. Проти уряду. We were with 3 mediators.
Було 3 медіатори. And I think there were about 22 people around the table. Було 22 людей за столом. And we had a mediation of 3 days in a row. Медіація тривала 3 дні підряд. So that's also possible. But so it depends on the case. Це залежить від випадку. Yeah, Oksana? About the triangular table, was it joke or not? No, definitely not. Really? Стіл, це не жарт. Let me see if I can give you an example. Let me shut down this. Okay. I will show you that I'm not at all joking. I'm never joking. I'm always Я dead покажу вам, serious. що я не жартую. Я завжди серйозний. Олена, але ви запитували про тривалість цієї першої фази, напевно, так? So this is Я спрашивала и про длительность первой фазы, и про длительность одной встречи, и про количество встреч по поводу тех или иных вопросов. И да, если можно, еще про длительность первой фазы. Yeah, and Jan, one more question from Yelena. She asks about the duration of this first phase of frame. Yeah, just. What are you doing? You are talking to a man and asking 2 questions at the same time. Ви говорите з чоловіком і задаєте зразу 2 запитання. Impossible. No, duration of the frame, actually the first contact is quite short. Перший Because контакт you're not talking about the content at all. дуже короткий. So the only thing is about explaining what is mediation and why would it be a good idea to go to mediation. So that's quite fast. Це досить швидко, ви просто пояснюєте, що таке медіація, що це за процес. Then when they come in, it takes quite some time. I told you I found the slowest coffee machine and the slowest water cooker ever because I need time. Коли вони заходять, я вам казав, що в мене найповільніша кавова машина і бойлер, тому що мені треба час, щоб їх дізнатися про них багато. So I try to win at least half an hour time to get time to personality analysis. Я хочу завжди виграти хоча б півгодини, щоб зробити хороший аналіз особистості. So, do you see my screen? Yeah, we can. Here you see my triangle table. Yeah, можете бачити мій трикутний стіл. So this is, I made some practical cases in PowerPoint presentation. And yes, we will always show this kind of triangle table, which is preferred. It can be an oval table, also possible. Також овальний стіл підходить. But be sure that the people are always directed towards you. Будьте переконані, що люди дивляться на вас завжди. And that you can see them without turning your head too much. That's also very important. І що ви можете їх бачити, не крутячи головою дуже сильно туди-сюди. So often it helps to sit back a bit. Часто допомагає сидіти трохи так далі. If you are quite close to the table and they are also quite close to the table, you will never be able to see both. And you need to see the reactions of people. Ви повинні бачити реакції людей. І якщо ви близько до столу і вони, ви не зможете їх одночасно бачити всіх. Okay? Thank you. If you like, we can go through these examples once. Then you see 2 or 3 practical cases, how it worked, and what kind of cases you can get. Ми перейдемо до практичних таких випадків, де ви можете побачити, які практичні випадки є. Запитання. Yeah, okay. Андрій has a question. Not about the content of the divorce, please, Andre.
зміст розлучення. Деякі люди вони можуть досить довго вичитувати договір. Ми договори їм відправляємо для ознайомлення, чи вони мають їх читати при нас? Це одне запитання. І друге запитання, чи оця попередня фаза, коли ми домовляємося про підписання договору, входить в оплату? Some people can read the contract for a long time. Shall we send the contract by email to them, or they read it in the office? We always send upfront the contract and the rules of mediation. Ми завжди наперед висилаємо контракт і правила медіації. So the association made small, not small, it's about 6 or 7 pages, regulations on mediation. Асоціація розробила правила медіації, це 6-7 сторінок. Which explains exactly what is mediation, what is the role of the mediation, of the Де mediator, пояснюється чітко, що таке медіація, яка роль медіатора. and above all, what are the obligations of the mediator. І які обов'язки медіатора. If you do not send this up front, якщо ви це не вишлете наперед, не надішлете, and state in the contract that these regulations are part of the contract, і вкажете в контракті, що ці правила є частиною контракту, you will be punished by the disciplinary board. ви будете покарані дисциплінарним So yes, комітетом. we sent the blank contract and this document, we sent it to the people up front, and then during the mediation, we go through it and fill in all the gaps. Ви надсилаєте пустий контракт наперед, і під час медіації ви проходитеся по всіх пунктах і заповнюєте їх. So you need to be sure that you have the correct data of the people. Ви маєте переконатися, що у вас правильні дані людей. You have to put in the exact conflict name. Ви маєте вказати чітко назву конфлікту. You have to put in aspects like who can be informed. Ви маєте вказати, хто може бути проінформований. Very often, all of a sudden, extra people come in. Дуже часто раптово якісь додаткові люди з'являються. So all these aspects must be filled in at the moment itself. Всі ці аспекти мають бути заповнені. But the basics are sent up front. Але базовий контракт надсилається швидше, наперед. In court mediations, the court will send these aspects. Will you repeat the last, please? In court mediations, then you do not need to do it as a mediator because the court will send it. У суді суд надсилає ці контракти. Okay, Victoria will continue for a moment. Okay. Thank you, Lilian. А можна ще запитання? Can I also give a question? Well, I don't know whether you can, but you can try. Таке питання щодо конфіденційності. Перше питання, чи прописується якась відповідальність за порушення цієї конфіденційної інформації для однієї з сторін, наприклад, там штрафи якісь? І друге питання, чи були у вашій практиці приклад, коли сторона порушила конфіденційність і використала її проти іншої сторони? Що відбувалось потім? Чи настала якась відповідальність? Дякую. Yes, if it write in a contract, what would be if one of the sides will break the rules of the contract, and what it will lead to? So you mean to ask what happens if one of them is violating the confidentiality? Yes, that's the question. Yeah, it's about І чи прописується в контракті Okay. відповідальність? The contract is an official legal contract. Контракт – це офіційно легальний контракт.
That means if any damage comes out of it, І якщо буде якісь порушення, the other party is liable for the damage. інша сторона має право. And you can go to court with the contract and demand that it is paid for. І за пошкодження інша сторона може піти до судді і вимагати за це щось. The problem, of course, is that if you cannot somehow make it financial, then how can you repair the damage? Звичайно, проблема в тому, що якщо ви не можете це вирішити фінансово, це пошкодження, що буде це. So I gave the example of the mother who was gambling. Що будете робити? Отож, я вам давав приклад матері, яка грала в азартні ігри. What if the boys still tell other people that she is gambling? Що якщо хлопець все рівно говорив іншим людям, що вона грає в азартні ігри? Then maybe it's psychological damage. І, можливо, це психологічне ушкодження. She doesn't dare to go to the supermarket anymore. Вона більше не може ходити в супермаркет. But it is, of course, a very difficult thing to say, okay, how can we compensate for this damage? Тож це важко сказати, як ми будемо компенсувати це. So yes, there's always a very difficult part in it. Тож, звичайно, завжди тут є такі важкі частини. But at least you have some rights because you can go to court with the contract. Але ви все рівно повинні це вирішити, піти з контрактором до судді. And it gives you a moral right to the other person. І це дає моральне право для іншої людини. Actually, in my career, I never had any problems of the people talking about it. Щоправда, в моїй кар'єрі в мене ніколи не було випадків таких. But every year we have about 10 mediators who are punished for violating the voluntarily clause themselves. Voluntarily what? The confidentiality clause is also to the mediators. Але в нас все рівно є кожного року 10 випадків, 10 медіаторів, які отримують покарання за порушення конфіденціальності. So, for example, I told you about 2 mediations which are at this moment still running. Отож, я говорю вам про 2 оцих медіаторів, але це все рівно продовжується. If you would be able to recognize what people it is about, якщо ви зможете розпізнати, про що це, you could go to the association and I would be punished as a mediator. Якщо ви зможете це розпізнати, що я порушую конфіденціальність, ви зможете піти до асоціації, і тоді я буду покарана за це. So every year at least 10 mediators are punished for this. Отож, як мінімум 10 медіаторів за рік мають покарання за це. So, for example, one of my colleagues, до прикладу, один з моїх колег, he put on Twitter a post, this stupid woman today was again here and I cannot listen to her any longer. How stupid can a cow be? Отож, один з медіаторів запостив в Фейсбуці про те, що знову ця дурнувата жінка прийшла, і я більше не можу її слухати, цю дурну корову. And to everyone involved, it was quite clear what woman he was referring to. І для всіх тих, хто був залучений в цю справу, було само собою зрозумілим, про кого він говорить. He now no longer is a mediator. Він відтепер більше не медіатор. Okay. Enough for today. Усе на сьогодні.
Well, today was long just hearing and listening. Сьогодні було багато слухання, говоріння. I will try to invite tomorrow another person, Я постараюся завтра залучити інакшу людину, so at least we can do some role play and be a bit active ourselves. щоб завтра ми змогли зробити таку рольову гру і бути більш активними. Okay? Гаразд? Still manage to be there tomorrow, or are you completely fed up with it? Чи будете ви завтра теж, чи вам вже все це надоїло? I'm looking forward for tomorrow. That's the answer, Vladimir. Thanks. Чекаємо Okay. на завтра. Have a great evening. Thank you. You too. And see you Хорошого tomorrow. вечора. Yeah, thank you. I'll see you tomorrow. До свидання. And And- goodbye. Bye. Bye. And thanks a lot to the translators. Thank you. Tough job. Окремо Bye-bye. дякую. Thank you. You're welcome. Yeah. Yeah. Thanks. Бачимось.